Nagaa kabajamtootaaf jaalatamtoota maatii abdii fiiziksii akkaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii barnoonni akkamii bareedaa akka jiru abdiin qabaa. Egaa har'a immoo fiiziksii kutaa 10 boqonnaa 3ffaa fi isa xumuraa sirna barnoota haaraa Itoophiyaa bara 2016 irraa eegalee hojiirra oolaa jiru qabadhee isiniif dhiyaadheera. Qabiyyee irraa keessattis wantoota lama ilaalla jechuudha. Youngest modulus waa'ee youngest modulus akkasuma static equilibrium dhaabbataa waa'ee wantoota kana lamaanii kan ilaallu ta'a jechuudha. Kanaafuu isinis channel jabaaraa yoo taatan subscribe gochuu akkasumas mallattoo yaadachiisaa yookiin notification button banachuudhaan viidiyoowwan haaraan akka hojjetamaniin akka isin bira dhaqqaban gochuu dandeessu. Akkasumas maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like share gochuudhaan barattoota Oromiyaa guutuu bira akka dhaqqabuuf gahee keessan baadhaa. Akkasumas anaan illee na jajjabeessaa isiniin jecha kallattumaan barannoo keenya har'aa kan eegallu ta'a jechuudha. 3.4 Young's modulus waa'ee young's modulus propertiin kun yookiin immoo amala maateriyaalitii jechuudha. Wantoonni amma nu ilaalaa jirru kun stress strainii kan jennu kun hundi isaanii amaloota maateriyaalitii jechuudha. Density akkasumas specific gravity dabalate jechuudha. Amalli maateriyaalii kun maal akka ta'e kan waliin ilaaluudha jechuudha. When the stress is sufficiently low, the deformation is directly proportional to the strain. Egaa stressiin hamma barbaadamu xiqqaa yoo ta'e deformation yookiin jijjiiramni boca qaama tokkoo maal wajjin hariiroo sirrii qabaata jechuudha. Strain wajjin hariiroo sirrii qabaata jechuudha. The proportionality constant in this relation is called the elastic modulus or Young's modulus. Egaa proportionalitiin stress fi strain gidduu jiru kun elastic modulus yookiin Young's modulus jedhama jechuudha. Elastic modulus sababni hin jedheef Young's modulusiin gosa elastic modulus keessaa isa tokko waan ta'eef jechuudha. Elastic modulusoota garagaraatu jiru. Young's modulusiin kan nuyi ilaalaa jirru kun isaan keessaa isa tokkodha jechuudha. Young's modulus measures the resistance of a solid to a change in its length. Egaa Young's modulus kan jennuun kun safarrii diddaa jajjaboo tokkooti jechuudha. Diddaa jajjaboon tokko jijjiirama dheerina isaa irratti dhufuuf godhuudha jechuudha. Humni tokko irratti dalaaga'ee jijjiirama boca yookiin jijjiirama dheerina isaa irratti fiduu yommuu barbaadu diddaan jajjaboon tokko yookiin qaamni tokko taasisu maal jennaan jechuudha? Young's modulus jennaan jechuudha. In the linear limit of low stress values, the general relation between stress and strain is egaa linear limit yookiin immoo elastic limit keessatti stressii xiqqaa keessatti jechuudha. Hariiroon waliigalaa stressii fi strainii gidduu jiru Young's modulusiidhaan yookiin immoo elastic modulusiidhaan ibsama jechuudha. Which is elastic modulus equal to stress divided by strain ta'a jechuudha. So elastic modulusiin keenya stressii divided by strain ta'a jechuudha. Daangaa maalii keessatti? Daangaa dhifamaa keessatti jechuudha. Consider a metallic rod of original length L initial and cross sectional area A. Egaa meetaalii kana ilaalla. Meetaalii kana akka meetaaliidha jennee consider goonu cross sectional area qaba. Allanootii qaba yookiin immoo dheerina jalqabaa qaba jechuudha. So humni irratti hin dalagaa'e. Then when an external force is applied perpendicularly to the cross-sectional area of a rod, its length increases through new length L plus change of L. Egaa humni alaa kuni sibiila kana irratti dalagaa'een booda lengthiin keenya maal ta'e ni dabale jechuudha. Tensile stressiidha jechuudha kan irratti dalageeffame ni dabale. Yommuu dabalu lengthiin isaa kun L nooteetti change of L daana jechuudha. Change of L kan jennuun extensionii keenya yookiin immoo dheerina dabalame kana jechuudha. Akkuma argitan amma kun humna irratti dalageeffameeti jechuudha. Sibiiluma kanatu amma kana dheeratee jechuudha humna irratti dalageeffameeti. The relation between the tensile stress and the tensile strain is linear when the rod is in its elastic range. Egaa hariiroon kuni jechuudha. Hariiroon stressii fi strainii kuni hamma daangaa dhifamaa kanatti, daangaa dhifamaa kan jennuun tuqaa kana kun argitanii hamma daangaa dhifamaa kanatti giraafiin keenya maalidha? Shaffaaxaa sarara dhaabbataati jechuudha. Linear yookiin immoo sarara dhaabbataa shaffaaxaati jechuudha. Hamma iddoo kanatti jechuudha. Kana jechuun yoo stressiin keenya harka lamaan dabale, strainiin keenya harka lamaan dabala jechuudha. Harka sadiin soo dabale harkuma sadiin dabala jechuudha lamaan isaa. Hamma eessatti? Up to elastic limit yookiin immoo elastic behaviorist keessatti jechuudha. And Young's modulus is defined as
Young's modulus in elastic limit keessatti jechuudha. Akkamitti ibsama jechuudha? Which is equals to, which means Young's modulus denoted by Y equals to tensile stress divided by tensile strain. Tensile stress over tensile strain. Tensile stress in yeroo darbe ilaalleerra. Applied force divided by cross-sectional area. What about the strain? Extension divided by initial length. So this Young's modulus is used to identify a solid which is stressed under either tension or compression. Ega Young's modulus in kuni maalidha jechuudha? Waa'ee jajjaboo tokko kan tensioniidhaan yookiin immoo compressionidhaan stress ta'e nutti agarsiisa jechuudha. Tension jechuun dheerinaan dabaluudha. Compression jechuun gabaabbachuu walitti summuugamuudha jechuudha. So amala waa'ee kana wantoota humnoota kana jalatti kan nuuf ibsu property Young's modulus jedhamudha jechuudha. From this relation you can derive change in length by so formula silaa sana irraa formula Young's modulus irraa dheerinaaf drive gochuu dandeenya jechuudha. Yeroo drive goonu akkam ta'e jechuudha? Change of L is equals to 1 by Young's modulus times force over cross-sectional area or stress times initial length ta'a jechuudha. Where L note is the original length or initial length of the object, A the cross-sectional area, and change of L is the change in length due to the applied force. Young's modulus or Y is constant of proportionality, which is known as elastic modulus or Young's modulus. Its value depends on the property of the material. So, gatiin Young's modulus kuni amala maalii qofa irratti hundaa'e jechuudha. Amala wantaa irratti hundaa'e jechuudha. Wantoonni garaagaraa Young's modulus garaagaraa qabu jechuudha. The following figure shows a typical stress-strain curve for a ductile metal under a load. The relation between the tensile stress and the tensile strain is linear when the rod is in its elastic range or elastic behavior. Suma silaa san cibsa jechuudha. So, amma fakkiin asirratti ilaaltan kuni sararri kun dhaabbataa ta'uun hamma elastic limitii kanaatti relationiin strainii fi stressii gidduu jiru maalidha jechuudha. That is linear. Linearii ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. Linearii ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. When the stress exceeds its elastic limit, the rod is permanently deformed and it does not return to its original shape after the stress is removed. Egaa erga immoo daangaa dhifamaa booda darbee argitanii amma maal ta'e jechuudha. Sila sarara shaaffataa dhaabbataa ture. Amma immoo maal ta'e? Amma akka waan karvii wayii ta'e jechuudha. So gidduu kanatti maalidha jechuudha? Daangaa dhifamaa bira darbeera. Wanti kuni yommuu stressiin gidduu kana keessatti sarara dhaabbataa naannoo kana yommuu jiru yookiin immoo elastic behavior gidduu yommuu jiru wanti kun stressiin yoo irraa deeme iddoo isaatti deebi'uu ni danda'a jechuudha. Garuu tuqaa kana elastic limitii kana erga darbee booda stressiin keenya yoo remove ta'e illee wanti kun duubatti hin deebi'u. Yoo dhifame dhifameetuma hafa jechuudha. Fakkeenyaaf springiiwwan garaagaraa humna xiqqaa irratti dalageessitan ni dhifamu iddootti deebi'u. Garuu yoo baay'ee adda buttan hirataniituma hafu jechuudha. That's what we call plastic deformation itti darbu jechuudha. So duubatti hin deebi'anii jechuudha. As the stress is increased even further, the rod reaches its breaking point. Egaa humni kun ammas dabalee hojjete maal bira ga'uu danda'a jechuudha. Shiboon kun breaking point yookiin immoo tuqaa cabeensaa birallee ga'uu danda'a jechuudha. Daangaa cabeensaa. Daangaa cabeensaa kana bira yoo darbe wanti kun maal ta'a jechuudha? Ni caccaba adda ciccitaa jechuudha. Table 3.2 Young's modulus of different substances in Newton per meter square. Egaa as keessatti kan ilaaltan Young's modulus wantoota garaagaraa jenneerra jechuudha. So fakkeenyaaf tungsteniin Young's modulus meeqa qaba jechuudha? 35 times 10 raised to 10 qaba jechuudha, right? Steel has 20 times 10 raised to 10 Newton per meter square qaba jechuudha. Again, copper has 11 times 10 raised to 10, right? Brass 9.1 times 10 raised to 10. Aluminum 7.0 times 10 raised to 10. Alright, glass 6.5 times 10 raised to 10. Quartz 5.6 times 10 raised to 10 Newton per meter square. Bishaanii fi merkuriin immoo hin qaban jechuudha. Salphumatti humni xiqqaan maal isaan godha jechuudha? Adda isaan babbaasuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Okay. Why is Young's modulus important?
Why do we learn about youngest modulus? Maaliif baranna yookiin immoo bu'aan youngest modulus kana maali kan jedhu gabaabinaan ilaalla jechuudha. Youngest modulus is crucially important material property in engineering. You see, youngest modulus kun maal jechuudha? Amala maateriyaaliiti jenneera. Amala maateriyaali engineering keessatti baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Engineering yoo jennu wantoota garaagaraa ijaarsa garaagaraatiin akka wal qabatu diizaayinii garaagaraatiin akka wal qabatu ni beektu jechuudha. Mee fakkeenyaaf let's see about construction of a bridge. If we construct a bridge from a material with a low Young's modulus, it will deflect a larger amount when something crosses it. See, wanti ta'e tokko fakkeenyaaf riqichi tokko maateriaalii yookiin meeshaa Young's modulus baay'ee xiqqaa ta'e qaburraa yoo hojjetame riqichi yommuu wantoonni isarra deeman yookiin irra ce'an maal ta'a jechuudha? Baay'ee deflect ta'a yookiin immoo bend ta'a yookiin baay'ee gadi jedha jechuudha, baay'ee dacha'a jechuudha. Garuu riqichoonni baay'ee dacha'uun yookiin immoo baay'ee bendi ta'uun isaanirraa eegama, isaanirraa hin eegamu jechuudha. So filannoon keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. So as I have told you earlier, which is probably not the desired response. Egaa kuni response nu eegnu yookiin nu barbaadnu miti jechuudha. So Young's modulus is a special key property in the selection of construction material. Egaa Young's modulus kuni yommuu meeshaalee ijaarsaa filannu it is a key, not only key, it is a king. Waan baay'ee murteessaa ta'edha jechuudha. Okay, fakkeenyota muraasa immoo ilaallu. Examples. A copper wire is 1.0 meter long and its diameter is 1.0 millimeter. Dheerinni isaa initial length isaa copper wiring kun meeqa jechuudha? Meetira tokko. Diametrii no? Tokko millimeter. Diametrii tokko millimeter ta'e jechuun raadiyeesiin keenya meeqa jechuudha? Walakkaan diametira duwwaa tuqaa 5 millimeter jechuudha. If the wire hangs vertically, how much weight must be added to its free and in order to stretch it 3 millimeter? Argitanii amma shiboon kopparii kun jira. Dheerinni isaa nuu kennameera. Diyaametirii isaa nuu kennameera. Shiboo kana milimeetira 3 dhisuuf humna hammamii nu barbaachisaadha jechuudha gaafiin keenya. Wayitii hammamii nu barbaachisaadha jechuudha. So let's explain our given. Our given are like L naught 1 meter. Extension 3 millimeter, which means 3.0 times 10 raised to minus 3 meter. Diameter 1 millimeter, which means 1.0 times 10 raised to minus 3 meter. So we can calculate for our cross-sectional area, which means pi d square over 4. Diameter d square over 4 since and pi is equals to pi r square 1 tf jechuudha. R immoo d over 2 1 tf. yommuu d over 2 square goonu d square over 4 erganna waan ta'eef jechuudha. R is equals to d over 2, which means 1 over 2 millimeter, which means 0.5 times raised to 10 minus 3 meter. Nuti waaltu ati mujijjiiranu jechuudha. So the cross-sectional area of the wire is 3.14 times 1.5 times 10 raised to minus 3 the whole square. 3.148 the value of pi, and this is our radius, which is about 7.85 times 10 raised to minus 7 meter square. Again, youngest modulus in Kenya manda constant yookiin waan dhaabbataa ta'edha jechuudha. So copper youngest modulus in copper beekamaadha waan ta'eef it is about 11 times 10 raised to 11 newton per meter square dha jechuudha. Kana gamna required one is weight or perpendicular force dha jechuudha. So we know from our Young's modulus formula we can find the applied force. Yes, Young's modulus equals to stress divided by strain. Stress means force divided by cross-sectional area. Strain means extension divided by initial length. So kana jechuun A over B over D over C jechuun A over B times D over C akka ta'e ni beektu jechuudha. So which is equals to F over A times L naught over change of L ta'a jechuudha. Then force keenya drive gochuu dandeenya jechuudha salphumatti. Force equals to weight, which is kana gamatti yemmuu ceesisnu een keenya gamatti ceeti, isheen kun immoo
fugisuudhaan baasnaa jechuudha. Youngest modulus times change of L over L naught times cross sectional area, which is equals to 11 times 10 raised to 11 Newton per meter square times 3 times 10 raised to minus 3 meter over 1 meter. This one is the extension and 1 meter is the initial length of the wire times cross sectional area 7.85 times 10 raised to minus 7 meter square. Numaratti meeqa arganna jechuudha? 2.59 times 10 raised to 3 yookiin immoo 2590 niwutanii ta'uu qaba jechuudha. Wayitiin keenya fakkeenyota garagaraa bifa salphaa ta'een furuu dandeessu jechuudha. Okay, inni itti aanu 3.5 static equilibrium. Kutaa har'aa keessaa inni tokko eenyudha jechuudha? Equilibriumii dhaabbataadha jechuudha. Maal akka ta'e tokko tokkoon kan ilaaludha jechuudha. Static equilibrium is a type of equilibrium that occurs when a body is at rest and there is no net force or net torque acting on it. You see, static equilibrium kan jennuun kun immoo gosa equilibriumii wanti tokko yoo maalirra jiraate at rest boqonnaarra jiraate sochiirra jiraachuu baate. Again, if there is no net force or net torque acting on it. So humni yookiin taateen humna kamiyyuu qaama tokko irratti yoo dalageeffamu baate yookiin immoo kan dalageeffame ida'amni isaa duwwaa yoo ta'edha jechuudha. Waan meeqa guutuu qabu? Waan lama. Tokko boqonna irratti argamu qaba. Tokko taateewwan humnaa fi humni qaama sana irratti dalagaa maal ta'uu qaba? Ida'amni isaa duwwaa ta'uu qaba jechuudha. Static equilibrium occurs when an object or a system remains at rest and does not tilt or nor rotate. You see? Static equilibrium keenya kan uumamu qaamni tokko yookiin immoo sirni tokko yoo boqonnaarra jiraate. Does not tilt yoo maal ta'uu baate? Yoo ol yookiin gadi jechuu baate yookiin immoo socho'uu baate. Nor rotate yoo naanna'uu baatedha jechuudha. Yoo naanna'uu baatedha jechuudha. The word static means that the body is not in motion, while the term equilibrium indicates that all opposing forces are balanced. Egaa jecha static jedhu wantichi sochiirra hin jiru jechuudha. The body is not in motion. Equilibriumiin immoo maalidha jechuudha? Humnoonni wal faallatan hundi isaanii baalaansii ta'aniiru yookiin immoo wal madaalan yookiin wal gitaniiru jechuudha jechuudha. So jechoota kana lamaan irraa kallattiidhaan kan dhufedha jechuudha. That a system is in static equilibrium if it is at rest and all force and other factors influencing the object are balanced. Egaa sirni tokko static equilibrium keessatti argama jechuudhaaf jalqaba boqonnaarra jiraachuu qaba. Akkasuma humnoonnii fi wantoonni biraa qaama sana irratti dhiibbaa gaggeessuu danda'an yoo maal ta'an yoo zeeroo ta'an wanti suni maal keessatti argama jennaan jechuudha? Equilibriumii dhaabbataa yookiin immoo in static equilibrium jennaan jechuudha. When is a system or an object considered to be in static equilibrium? Yoomi sirni tokko yookiin qaamni tokko haala equilibriumii dhaabbataa keessatti argama kan jechuu ni dandeenyu jechuudha. So wantoonni lama guutamuu qabu jechuudha. Wantoonni lama guutamuu qabu jechuudha. Isaanis maal jennaan jechuudha? Haala equilibriumii dhaabbataa tokkoffaa fi haala equilibriumii lammaffaa jennee ni waamnudha jechuudha. The first one is the first condition of equilibrium. What is it? The sum of the forces acting on a body must add up to zero. Egaa ida'amni humna qaamchaatti dalageeffame maal ta'uu qaba jechuudha? Inni forsiin keenya zero ta'uu qaba jechuudha. Two, the second condition of equilibrium. Inni lammaffaa kun immoo condition lammaffaadha jechuudha. Kun immoo maalidha jechuudha? The sum of the net external torque on a system must be zero dha jechuudha. Torkiin sistema sanarra jiru yookiin immoo qaama sanarratti dalagaa hundi isaallee ida'amee zero ta'uu qaba jechuudha. So qaamni tokko static equilibrium keessa jiraachuuf kondishinoonni kun lamaan dirqama maal ta'uu qabu jechuudha? Guutamuu qabu jechuudha dabalataan. Okay, the first one is the first condition of equilibrium. Haala equilibrium yookiin immoo condition equilibrium is jalqabaa ilaalla jechuudha. The first condition of static equilibrium is related to translational equilibrium, which requires that the net force acting on the object should be zero. Egaa seerri jalqabaa kun haalli jalqabaa kun maal wajjin hariiroo qaba jechuudha? Translational equilibrium. What is translational equilibrium? Translational equilibrium kan jennu maal jechuudha? Equilibriumii
uniform motion jechuudha. Translational jechuun uniform motion jechuudha. Sochii daandii sirrii irra ariitii wal fakkaataatiin taasifamu jechuudha. Isaan wal fakkaataadha jechuudha. Maalidha? Wanti tokko ariitii wal fakkaataa yoo qabaate humni irratti dalageeffame zeeroodha jechuudha. Kanaafuu wanni humni irratti dalageeffame zeeroo ta'e tokko first condition of equilibrium maalidha jechuudha? Guutee jira jechuudha. Remember that Newton's second law states that an object will not accelerate if the sum of all the force acting on it is equal to zero. See? Seera sochii Newton lammaffaa keessatti humni wanta tokko irratti dalageeffame yoo zeeroo ta'e wanti suni maalidha? Hin guula'uudha jechuudha. Humni tokko irratti dalagaa jiru ida'amni isaa zeeroodha jechuun guulli hin jiru jechuudha. Hin guulu jechuudha wanti suni jechuudha. So, F net kan jennu maal? F net is equals to F1 plus F2 plus F3 plus up to Fn. Inni kun walitti hidhamee duwwaa yoo ta'e acceleration is duwwaadha yookiin immoo hin jiru jechuudha. Since force is a vector, okay, since force is a vector, both the magnitude and the direction of its components should also be considered. Egaa humni maalidha jenneera jechuudha? Vectoridha yookiin immoo kalqabeedha jenneera jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannoon keenya hamma isaarrallee ta'uu qaba jechuudha. Magnitude. Again, its direction. Kallattii isaallee xiyyeeffannoo kennuu qabnu jechuudha. Maal jechuudha kun? For example, a negative sign should be used if an object moves in opposite direction. Egaa humnoonni dalageeffaman kunniin kallattii garaagaraatiin yoo ta'an, fakkeenyaaf upward fi downward yoo ta'an, tokko positive tokko negative fayyadamuun keenya dirqama jechuudha. Filannoo keenya irratti hundoofne malee waan tokko dogoggorina. Fakkeenyaaf akkuma herrega keessatti itti fayyadamnu si'aniit barattoonni hedduun upwardin yeroo hunda positive, downwardin yeroo hunda negative, bitaan yeroo hunda negative, mirgi yeroo hunda positive jedhanii consider kan godhan jiru jechuudha. Miti. Negativein fiiziksii keessatti kallattii qofa nu ibsa jechuudha. Kallattii nuyi filanne irratti jechuudha. Fakkeenyaaf konkolaataan gara bitaatti yoo deeme positive fudhachuu dandeenya jechuudha. Gadis yoo deeme fakkeenyaaf acceleration due to gravity gara lafaatti. Garuu negative jechuun dandeenyu jechuudha. Garuu acceleration biraa asii ol yoo jiraate acceleration due to gravity negative goone isa sana positive gochuu qabna. Yookiin immoo upward positive goone isa upward negative goone isa gara gadii immoo negative gochuu ni dandeenya jechuudha. Therefore, for static equilibrium to be reached, the condition of static equilibrium should be fulfilled. Say that the component of the forces in all dimensions are all equal to zero. Egaa static equilibrium tokko maal guutuu qaba jechuudha? Conditionii static equilibrium guutuu qaba jechuudha. Conditionii isa jalqabaa static equilibrium guutuu qaba jechuudha. Kana jechuunis maal jechuudha? Komponentiin humnaa hundi isaayyuu maal ta'uu qaba? Walitti hidhamee zero ta'uu qaba jechuudha. Thus, for one, the force is applied on the object. For instance, if the forces are along the x-axis, the first condition of equilibrium is given by wanti suni kallattii tokko qofarra kan deemu ta'e 1D force yoo jenne 1D motion dha 1 dimensional dha jechuudha. Kallattii tokko qofa yoo qabaate jechuudha. Sarara xaaqaa waan ibsina jechuudha. Fakkeenyaaf wanta tokko karaa bahaatti yoo deemaa jiraate maaliin ibsina? Kallattii tokkoon ibsina jechuudha. So, summation of F along x jechuu dandeenya jechuudha. Which is equals to 0 ta'uu qaba jechuudha. Yoo maal keessa jiraate? Yoo static equilibrium keessa jiraate jechuudha. Again, for 2D forces applied on an object, the first condition of equilibrium is given by amma ka conditionii tokkoffaa kuni 2D motion yoo ta'e wanti tokko space irra yoo deeme jechuudha. Yookiin immoo qofa wayitiin kan socho'u yoo ta'e net forcing keenya 0 ta'uu qaba jechuudha. So that the first one is summation of F or force along x should be 0, and again summation of force or the net force along the y-axis also should be 0. Kuni 2D motion fi inni duraa immoo 1D motion fi. So first conditioning kuni bifa kanaan maal ta'uu qaba? Guutamuu qaba jechuudha. The second condition of equilibrium inni taan haala equilibrium lammaffaadha jechuudha. For an object to be considered at rest, it is not enough that the net force acting on it is 0. Egaa amma humni walitti hidhamee 0 dhufuu qaba jenneerra. Garuu wanti tokko boqonnarra jiraachuuf kuni qofti gahaa miti jechuudha. Wanti nu hafee jira jechuudha.
Humni kun amma duubatti yookiin duratti deemuuf kan dhorku ta'uu danda'a jechuudha. Kan naanna'u wanti tokko akka naanna'u yookiin akka mucucaatu kan taasisu maalinni kan jedhu kan ilaaludha jechuudha. Another factor that needs to be considered is its inability to tilt or rotate. Argitanii inni biraa kan ilaallu maalidha jechuudha. Wanti tokko oliif gadi akka hin jenne yookiin immoo akka ofirra hin naannoofnes dhabuu qabu yookiin immoo ofirra naannoo hin qabu jechuudha. Maal ta'uudha wanti tokko at rest ta'uudha yookiin boqonnaa irratti argamuudhaaf jechuudha. Good. If an object is said to be at rest and needs to remain at rest, the net torque applied to it should also be equal to 0. Wanti tokko boqonnaa irra akka jiraatu yoo barbaadame yookiin akka jiraatuuf humni qofti walitti hidhamee 0 ta'uu qofa osoo hin ta'in dabalataan torkiin illee maal ta'uu qaba jechuudha. Walitti hidhamee duwwaa dhufuu qaba jechuudha. Mathematically, the summation of torque, which means the net torque, should be 0. Good. It means that the clockwise torque acting on the object is also equal to the counterclockwise torque. Egaa kana jechuun maal jechuudha? Torkii yommuu ibsinu kallattii lamaan ibsina jechuudha. Clockwise direction fi counterclockwise direction yookiin immoo anti-clockwise direction kallattii sochii sa'aatii fi kallattii faallaa sochii sa'aatiitiin ibsina jechuudha. So torkiin tokko kan kallattii sochii sa'aatis kan faallaa kallattii sochii sa'aatis yoo wal qixa ta'e wanti suni maalidha jechuudha? Boqonnaa irra jira jechuudha. Boqonnaa irra jira jechuudha. This is rotational equilibrium, which is the second condition for static equilibrium jechuudha. Inni kun immoo rotational equilibrium maaliti jechuudha? Maaliti jechuudha? Marsaa yookiin immoo kofaati jechuudha. Haala static equilibrium isa lammaffaadha jechuudha. Isa jalqaba translational equilibrium jenneen jechuudha. The first condition of equilibrium. Isa kanaan immoo rotational equilibrium. The second condition of equilibrium dha jechuudha. Wanti tokko akka naanna'u humni taasisu torque jedhama waan ta'eef jechuudha. Torque is the twisting force or the amount of force that causes an object to rotate when it is applied to a certain distance from the axis of rotation. Torque kan jennuun kuni humna wanti tokko akka naanna'u taasisudha jechuudha. Wanti tokko si keessaa irra yookiin lever armii ta'irra akka naanna'u kan godhu maalidha jechuudha? Torkiidha jechuudha. Torkiidha jechuudha. Yommuu humni ta'e fageenya murtaa'e irratti dalageeffamu jechuudha. Axis of rotation keenya certain distance. Amma distance keenya baay'ee murteessaadha jechuudha. Baay'ee murteessaadha jechuudha. So waa'ee torkii sirriitti hubachuu barbaaddan fakkeenyaaf balbala fudhachuu dandeessu jechuudha. Balballi keenya hinjii qabdi. Amma hinjii ishii sanirraa irraa fagaannee gara faallaa sanaatiin yoo humna irratti dargeessu humna salphaatiin balbala keenya cufuu dandeenya jechuudha. Garuu hinjii sanitti baay'ee yoo siqxan humna guddaa isin barbaachisa jechuudha. Kanaaf torque is equal to the cross product of applied force and the distance from axis of rotation or what we call radius keenya waan ta'eef jechuudha. The axis of rotation or pivot point can be arbitrarily assigned, which means that any axis can be used to calculate torque as long as proper conventions are used. Egaa pivot point keessan yookiin immoo tuqaa safarii keessan iddoo barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Iddoo barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Akka isiniif mijatutti jechuudha. Garuu iddoo humnoonni baay'een itti argaman irratti pivot point keessan yoo godhattan calculationiin isiniif salphata jechuudha. Maaliif raadiyeesiin keessan iddoo sanatti 0 ta'a waan ta'eef torkiin immoo baay'ataa humna dalagaa fi raadiyeesitii waan ta'eef jechuudha. Okay, a door for example experiences torque when a force is applied to a certain distance from the hinge. Egaa amma balballi isuma sila dubbadde jechuudha. Torkii maal godha jechuudha? Experience godha jechuudha. Hinji irraa distaansii ta'e irratti yoo humna irratti dalageeffame. Amma hinjiin keenya akka pivot point itti fayyadamna jechuudha. Akka pivot point itti fayyadamna jechuudha. It is influenced by two factors. Egaa wantoota lamaan factor ta'a jechuudha. Maaltu torkiin jechuudha? So torque is influenced by two factors. The first one is the force applied on object. Qaama tokko irratti humna irratti dalagaadha. The other is the location of the force relative to the pivot point. Location yookiin immoo positionii
humna keenya maalirraa pivot point keenyarraa kaanee safarra jechuudha. Pivot point keenya yookiin immoo fulcrum keenyarraa kaanee safaruudhaan jechuudha. That is why torque is expressed as torque equals to force multiplied by radius or the distance from pivot point. That's it, right? Where torque is in Newton meter, F is in Newton, and R is lever distance or lever arm, radius in meter. Kenyaaf net cracker kana ilaaluu dandeessu jechuudha. Net cracker kana ilaaluu dandeessu asii bloonii wayii jira jechuudha. Bloonii wayii yookiin netiin kun jira, isa kana banuu barbaanneerra. Kun immoo pivot point keenya jechuudha. So pivot point kana qabne humni keenya kan nu iddoo kana harka keenya kan qabanu iddoo kana yoo ta'e fageenyi gidduu kana jiru lever arm yookiin immoo radiusii jennaani jechuudha. Radiusii jennaani jechuudha. Then argitanii amma humni keenya asirraan dalagaa jechuudha. Asirraan dalagaa jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Rotational equilibrium, the second condition for static equilibrium, ensures that either there is no torque acting on the body or that the torques present are balanced sum up to zero. Ega rotational equilibrium yookiin immoo second condition of equilibrium kan jennu kun maal ibsa jechuudha? Qaamni tokko yookiin torkii wonguma experience yoo gochuu baate, yoo qabaachuu baate, yookiin immoo ida'amni torkiiwwan irratti dalageeffamanii duwwaa ta'uu qaba jedha jechuudha. Duwwaa ta'uu qaba jechuudha. That's what we call the second condition of equilibrium or rotational equilibrium. That's it. Right? Okay, now let's see some examples related to static equilibrium. A static equilibrium can be commonly observed in everyday life. Ega static equilibrium is maalin jireenya keenya wal qabata kan jedhu ilaaluu qabdu jechuudha isinis jechuudha. So jireenya keenya guyyaa guyyaatiin sirriitti wal qabata jechuudha. Akkamitti? Objects at rest are considered systems in static equilibrium where both net force and net torque are zero. Ega wantoonni boqonnarra jiran maalidha jechuudha? Akka static equilibrium keessatti akka argamanitti fudhatamu jechuudha. Yoo humni isaan irratti dalagaa'ee fi torkiin isaan irratti dalagaa'e walitti hidhamee zero yoo ta'e jechuudha. Two examples that demonstrate objects in static equilibrium are a book placed on top of table. Fakkeenyaaf kitaabni table irra taa'e maal keessatti argama? Condition static equilibrium keessatti argama jechuudha. Ilaaluu dandeessu. Table tokkorra amma kitaabni kun taa'edha jechuudha. Kanaafuu humni kitaaba kanarratti dalagaa'e humna lama qofa. Inni tokko mg weightii maaliti? Weightii maaliti? Weightii kitaabaa. Teessoon immoo reaction force yookiin normal force maal irratti dalageessa? Kitaaba irratti dalageessa. Kallattiin isaas yooleedha jechuudha. Humnoota kana lama qofaatu jira jechuudha. So torkiin keenya illee amma pivot point keenya naannoo seenterii keenya ta'uu fudhanne zero ta'a jechuudha. So amma maal irratti argama jechuudha? Condition kana irratti kitaabni kun static equilibrium keessatti argama jechuudha. Other a balanced seesaw. Egaa tapha kana taphattanii beekuu dandeessu jechuudha. Seesaw kana pivot point wayii irratti hangoota lama lamaan gama tokkoon kan ol ka'u yommuu gama tokkoon ol ka'u gama tokkoon kan gadi ka'u jechuudha. Isa kana kan fakkaatu jechuudha. So amma pivot point kun amma muka wayiiti jennu. Mukoonni kunniin amma hanga murtaa'e qaba. Objective B kun objective A kunis akkasuma raadiyeesiin isaan pivot point keenya irraa qaban jiru jechuudha. So wantoonni kun baalaansii ta'uudhaaf iddoo garaagaraa irratti argamu calculation isaa hojjechuu dandeessu jechuudha. Maal fayyadamtanii? Torkii keessan fayyadamtanii jechuudha. Torkii keessan fayyadamtanii isaan kun lamaan amma fakkeenya salphaa isiniif galuu danda'udha jechuudha. Okay. Mee amma fakkeenya isa book at rest kana gadi fageenyaa ilaallu jechuudha. A book placed on top of table is considered to be in static equilibrium. Silas jenneedha jechuudha. Static equilibrium keessatti argama jechuudha. Akkamitti? A free body diagram or a diagram showing all the forces acting on the object can be used to check whether the object satisfies the condition of equilibrium. Kitani amma free body diagramii maal gochuu dandeenya jechuudha. Kaafne humnoota kamtu qaama kanatti dalagaa'e torkiin hoo jira kan jedhuun adda baasuu dandeenya jechuudha. The only force acting on the book are gravity and normal force. Egaa humnoonni kitaaba kanarratti dalagaan humnoota lama qofa jechuudha. Inni tokko maali? Weightii kitaabaati jechuudha. Gadi dalagainfama mg
Inni tokko immoo normal force dha jechuudha. Isaan kana lamaan qofa jira jechuudha. Gravity acts downward while the normal force acts upward perpendicular to the surface. Egaa gravity gadi jechuudha yeroo hundaa beekamaadha. Normal force immoo asii oliidha jechuudha. Akkuma asirratti arguu dandeessan gravity gara gadiiti, normal force gara oliiti jechuudha. Normal force surface maalitiin perpendicular dha jechuudha. Surface wanta qaamni kun irra ta'e yookiin teebilii kanaatiin humna perpendicular ta'edha jechuudha. The forces are also equal in magnitude but opposite in direction. Humnoonni kun lamaan hammaan wal qixadha jechuudha. But they are opposite in direction. Kallattiin isaanii faallaadha jechuudha. Thus the net force acting on the book is 0. So humnoonni kun hammaan wal qixa kallattiin faallaa yoo ta'e idaama isaanii yommuu barbaannu inni tokko positive inni tokko negative ta'a. Maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Net forcing keenya maal ta'a jechuudha? 0 ta'a jechuudha. There is also zero torque acting on the book, satisfying both the first and the second condition of static equilibrium. Amma torquing keenyas maalidha jechuudha? 0 ta'a jechuudha. Pivot point keenya fakkeenyaaf naannoo sentiriitti fudhattan iddoo imeejii fi normal forcein argamatti yoo fudhattan distaansiin isaan pivot point irra qaban lachuu 0 dha waan ta'eef torquing keenya maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. So kitaabni teebilii irra jiru yookiin minjaala irra jiru conditionoota lachuu ni guuta jechuudha. Both translational equilibrium and rotational equilibrium. So we can say it is in a static equilibrium condition. Condition kana keessatti argama jechuu ni dandeenya jechuudha. Very nice. Okay, what about balanced seesaw? Amma seesawun kun yookiin immoo mukni gidduuratti pivot point qabu kuni balanced ta'uusaa akkamitti barra kan jedhu ilaalla jechuudha. A seesaw shown in below figure, balanced by two children sitting on opposite sides is considered to be in static equilibrium. Egaa amma static equilibrium keessatti argamu barattoonni lama yookiin ijoolleen lama child A fi child B irra ta'aniiru jechuudha. Consider a 6-meter seesaw with negligible mass and a pivot point exactly at its center. Egaa amma seesawun kun yookiin immoo biimiin kun akka tanga hin qabne yookiin immoo akka maasleesitti fudhanne jechuudha. Pivot pointiin isaa immoo seentariidhuma kana jechuudha. Idduma ka'aa ganadha pivot pointiin isaa. So idduma wanti isa qabe jiru sana jechuudha. Injii jechuu ni dandeenya. Idduma wanti isa qabe sana jirudha jechuudha. So amma raadeesiin child A meeqadha? 2.5 meetira. Raadeesiin child B immoo meeqadha? 3.2 meetira jechuudha. A child A has a mass of 30 kg and sits 2.5 meter away from the pivot point. Egaa mucaan inni dura 30 kg ulfaata. Pivot point irraa 2.5 meetira fagaatee taa'ee jechuudha. While 25 kg child B sits 3.0 meter away from the pivot point of the seesaw. Child B immoo kiloogiraama 25 ulfaata. Meetira 3 pivot point irraa fagaatee taa'ee jechuudha. To determine whether the seesaw is in static equilibrium, the two conditions for equilibrium should be satisfied. Egaa seesawun kun static equilibrium keessatti argamuudhaaf condition equilibrium nuyi dubbanne lamaan isaanii maal ta'uu qabu jechuudha? Satisfied ta'uu qabu jechuudha. Humni hidhamee hundi meeqa ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba. Torkiin hundi meeqa ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba jechuudha. Yoo sana hin taane maalidha jechuudha? Condition sana keessatti hin argamu jechuudha. The following general procedure is recommended for solving problems that involve objects in equilibrium. Egaa gaafileewwan static equilibrium yookiin equilibrium wajjin wal qabatan furuudhaaf adeemsota hordofuu qabdanii jechuudha. Adeemsota garaagaraa flexible taatanii kan of keessanii fayyadamuu dandeessu. Garuu as general kun maal isin guide isin gochuu danda'a jechuudha. Choose one object at a time for consideration. Yeroo tokkotti waan tokko qofa ilaala yookiin immoo fakkii objectiin garaagaraa jira yoo ta'e yeroo tokkotti objectii tokko qofa ilaala. Fakkeenyaaf maas 1, maas 2, maas 3 qabdu yoo ta'e yeroo tokkotti maas 1 qofa ilaala. Sadiitti hubaddaa waa'ee isaa jechuudha. Okay, what does it mean? What does it mean? Make a careful free
body diagram by showing all the forces acting on that object. Egaa waan ilaaltan sa fakkeenyaaf mass object mass waan ilaaltoote humnoota achi jiran dhiiroo xayaa kaaftanii ilaallachuu dandeessu jechuudha. Including gravity and the points at which these forces are act. Gravity akkasumas humnoonni garaagaraa tuqaa garaagaraa irratti wanta kana irratti dalageeffaman sirriitti xiyyeeffannoo keessa galchuu qabdu. If you aren't sure if the direction of a force, choose a direction. Egaa kallattii humnaa yoo ittamanuu baattan yookiin immoo yoo beekuu baattan kallattii ofii keessanii filachuu dandeessu jechuudha. If the actual direction of the force or component of a force is opposite, your eventual calculation will give a result with a minus sign. You see, amma humnoonni keessan kallattii walii faallaa kan qaban jiru ta'e humna tokko minus sign yookiin immoo negative fayyadamtu jechuudha. Negative fayyadamtu jechuudha. 2. Choose a convenient coordinate system and resolve the forces into their components using f of x equals to f cos theta, f of y is equals to f sin theta. Kun condition tokko qofaaf jechuudha. F of x in yoo x in keessan adjacentii qofa keessanii yoo ta'e y in keessan immoo opposite qofa keessanii yookiin opposite theta yoo ta'edha jechuudha. Jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kun yeroo hunda jechuu koo miti. So condition tokko irratti hundaa'e jechuudha. X in keessan adjacentii theta keessanii y in keessan immoo opposite theta keessanii yoo ta'edha kuni kan ta'e jechuudha. Malee fakkeenyaaf x in keessan opposite yoo ta'e f of x in maal ta'e jechuudha? F sin theta jechuudha. So y in immoo adjacent yoo ta'e f y maal ta'e jechuudha? F cos theta ta'a jechuudha. Using letters to represent the nouns, write down the equilibrium equations for the forces and assuming all the forces act in a plane. Egaa wantoota gaafatamtan qubeewwan garaagaraatiin bakka buufattu jechuudha. Then equation equilibrium keessanii barreeffattu jechuudha. Lamaan isaanii isaan isaanii jenne san wantu humnoonni kun hundi isaanii immoo plane irratti yookiin immoo diriiruu xaayyaa irratti akka dalageeffamanitti fudhattu jechuudha. So akkamitti barreeffattu summation of f of x or summation of force along x will be 0 again summation of force along y will be 0. For the third equation, the summation of torque equal to 0. Gitani amma torque dhaaf immoo maal ta'e jechuudha summation innis duwwaa ta'uu qaba jechuudha. Choose any axis perpendicular to the xy plane that might make the calculation easier. Egaa axii keessan iddoo barbaadan filachuu dandeessu iddoo isiniif mijatu jechuudha. For example, you can reduce the number of unknowns in the resulting equation by choosing the axis so that one of the unknown force acts through that axis. Then this force will have zero lever arm and produce zero torque and so won't appear in the torque equation. Akkuma sila isiniin jedhee jechuudha. Fakkeenyaaf amma pivot point keessan yookiin immoo tuqaa rotation keessanii arbitrarily iddoo barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Garuu iddoo humnoonni baay'een jiran yookiin immoo iddoo gaafataman hedduun jiru yoo filattan isiniif salphata calculation keessaniif jechuudha. Maaliif iddoo sanatti fakkeenyaaf wanta tuqaa tokko irratti argamuuf radius isaa duwwaa ta'a. So duwwaa times any forces 0 ta'a waan ta'eef jechuudha. That's it. Again, pay careful attention to determining the lever arm or radius for each force correctly. Egaa lever arm yookiin radius keessan sirnaan barbaaduu keessan hundaaf iddoo wal fakkaataa irraa safaruu keessan mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Give each torque a positive or a plus or negative sign to indicate the torque direction. Egaa kallattiin torque keessanii walii faallaadha jenneera. Clockwise fi counter clockwise qaba jechuudha. So counter clockwise yeroo hunda positive fudhatama walii galteedha jechuudha. Clockwise immoo negative fudhatama jechuudha. So isaanillee maal gochuu qabdu jechuudha? Sirriitti xiyyeeffannoo keessa galchuu qabdu. For example, if torques tending to rotate the object counterclockwise are positive, what I've told you earlier, then those tending to rotate clockwise are negative. Isaan immoo gara clockwise negative dha jechuudha. Solve these equations for the unknowns. Equationota kana wanta gaafatamtamsaniif maal gootu solve gootu jechuudha. 3 equations allow a maximum of 3 unknowns to be solved for. Egaa equationiiwwan sadi arganneerra jechuudha. So equationiiwwan sadan kun wantoota nu gaafatamuu dandeenyu hunda isaanii furuuf nu gargaaru jechuudha. Equationiin sadan kam kam? The summation of force along x, the summation of force along y, and the summation of torque dha jechuudha. The summation of torque dha jechuudha. So isaan kana waan gaafatamne kamiyyuu like
forces, distances, even angles isaan kana hunda solve gochuu ni dandeenya jechuudha. Examples mee ammoo fakkeenyaa ilaallu jechuudha. The two children shown in figure 3.18 or in the below figure are balanced on seesaw of negligible mass. The first child has a mass of 26 kg and sits 1.6 meter from the pivot. If the second child has a mass of 32 kg, how far is she from the pivot? B. What is F from P, or reaction force or normal force, the supporting force exerted by the pivot? Ega pivotiidhaan humni ol dalagaa kun meeqataa jedhee nu gaafate jechuudha. Gaafilee kana furuu dandeenya jechuudha. So giifanii keessan adda baafachuu qabdi. The first one is the condition is in equilibrium. Conditioning keenya equilibrium idha jechuudha. Balanced jedhee nu kenna jechuudha. Again G 9.8 yookiin immoo akkasiin mijatuuf yeroo baay'ee yoo kennamuu baate 10 meetira per second fayyadamuu dandeessu jechuudha. Then F1 maal jedha jechuudha. F1 is weight 1. Weightii mucaa jalqabaati jechuudha. Weightii kana 26 baay'isu 10 meetira per second meeqa ta'e 260 Newtonii ta'a jechuudha. F2 is weight 2, which means M2 times G, it is 320 Newton. What about R1? R1 kan jennuun M1 yookiin immoo mucaan kun fageenya pivot point irra qabu nuu kennameera 1.6 meetiriidha jechuudha. Okay, what is the required one? The required one is A, R2, B, normal force or the reaction force from the pivot. Pivot irra reaction force qaama kana mudachuu danda'u kan ilaalledha jechuudha. Amma muka keessan kana muka ijoolleen irra ta'an maasii isaa maal goone negligible goone jechuudha. Hiikan akka waan hiikan qabnetti fudhanne yookiin immoo akka maasilasiitti fudhanne jechuudha. Garuu wanti maasii hin qabne hin jiru. Garuu amma nuyi akka maasilasiitti fudhanne jechuudha muka kana. Muka kana jechuudha. Okay. Solution A. Since the condition is in equilibrium, the net torque is 0. Egaa amma equation jalqaba arritu argachuuf maal fayyadamuu qabna jechuudha. Kallattiidhaan equation torque fayyadamuu qabna jechuudha. So wantichi equilibrium irratti argamuudhaaf torque maal ta'uu qaba? 0 ta'uu qaba jechuudha. So equation torque fayyadamtu jechuudha. Let's choose the rotation axis at fulcrum. Egaa rotation axis keessa nama wanti kun osoo naanna'ee bakki itti irra naanna'uu danda'u iddooma kana jennee haa fudhannu jechuudha. Iddooma kana jennee haa fudhannu. So summation of torque equals to 0, which is equals to in weight 2 or F2 times R2 minus FP. Amma FP jenneen jechuudha. FP kunis torque uumuu danda'a jechuudha. Akka hubattaniifan FP kana asitti galchee jechuudha. Times 0. Maaliifan times 0 ta'e? Tuqaan keenya asii tuqaa kana amma fulcrumii keenya yookiin pivot point keenya asirraa safaraa jirra waan ta'eef fageenyi humni kuni tuqaa kanarraa qabu 0 dha waan ta'eef jechuudha. Minus force 1. Force 1 times radius 1 equals to 0 dha jechuudha. Amma isa kana positive isa kana maaliifan negative fudhadha jechuudha. Amma inni kuni akkam godha? Inni kuni garanatti inni kun amma yemmuu gadi naannessu garamitti naannessa jechuudha. Counter clockwise jechuudha. Bifa kanaan akka waan naanna'uutti naannessa jechuudha. Argitanii amma asirraa ka'ee wanti tokko akkana yoo deeme mucaan kun ammoo osoo socho'ee akkana deema jechuudha. So counter clockwise direction dha jechuudha. Positive an fudhaa jechuudha. Argitanii mucaa as taa'eera asii garanatti osoo socho'ee counter clockwise dha jechuudha. Garuu asirraa garanatti osoo socho'ee clockwise ta'a. Amma immoo mucaa kana ilaala. Mucaa kana amma yoo socho'eeti tuqaa kanarraa garamitti socho'a? Garanatti socho'a. Kallattii sochii isaatii wajjin wal fakkaataa ta'a jechuudha. Iddoo kanarra akkana socho'a waan ta'eef isa kana negative isa kana positive an fudhee jechuudha. Then FP keenya keessaa ba'a jechuudha. So W2 times R2 equals to W1 times R1 ta'a jechuudha. Gamatti ceesisuu ni dandeenya jechuudha. Ishiin kun 0 taate ni dhiifna. So R2 dhaaf drive gochuu dandeenya jechuudha. R2 equals to weight 1 times radius 1 divided by weight 2, which is equals to 260 Newton times 1.6 meter divided by 320 Newton, which is about 1.3 meter. So mucaan kuni fageenyi inni mucaan inni lammaffaa kunis fageenyi inni pivot irra qabu meeqa ta'uu qaba jechuudha? 1.3 meetirii ta'uu qaba jechuudha. 1.3 meetirii ta'uu qaba jechuudha. Akkasumatti ijumaan ilaaltanii amma inni kuni hanga xiqqaa qaba waan ta'eef fageenyi inni jiru irraa siqee argamuu qaba jechuudha. Inni kun immoo hanga xiqqoo mucaa kanarra 30 kuni 26 kuni 32 1.3 dheerinni kan kana ni gabaabbatee kan kana immoo maal ta'e ni dheerate jechuudha. Okay, B.
f net is equal to 0, so that the summation of force along x-axis is equal to 0 and the summation of f along y again equals to or must be 0 ta'uu qaba jechuudha. There is no force acted along x-axis. Amma sarara xaarra humni dalageeffame homtuu hin jiru jechuudha. Weetiin ijoollee kana lamaanii gadiif olee reaction force keenya asii olii kanaaf sarara xaarra humni dalageeffame 0 dha jechuudha. Conditioning kun guutameera. Since the mass of the seesaw is insignificant or negligible waan gooneef yookiin immoo bu'aan qabu jechuudha. Jennee waan fudhanneef sarara yaarra humnoonni jiran the sum of force along the y-axis is equals to fp minus maalifan fp jedhee fp humnoonni kun humna sadii jira kan maaslesiidha waan jenneef mufni keenya yookiin negligible waan gooneef jechuudha. Wanti maasles ta'ee hin jiru garuu gatiin qabu jennee fudhanne jechuudha. Ammaaf jechuudha humnoota sadii qabna jechuudha. Humni tokko fp dha. Reaction force kallattii oliiti upward dha asii olii jechuudha. Isa positive of fudhanne humnoonni kun weightiin kunis gara gadiiti weightiin kunis gara gadiiti lamaan isaanii negative fudhachuu qabna jechuudha. Garuu yoo barbaanne immoo humna gara gadii kana lamaan positive fudhanne fp keenyas negative fudhachuu hin qabnu inni dandeenya jechuudha. Wanti jijjiiramtuu hin jiru jechuudha. Garaagarummaa homaa hin qabu jechuudha. So garuu isa gara olii yoo positive fudhattan isa gara gadii hunda negative fudhachuu qabu. Yookiin isa gara gadii negative positive fudhattan isa gara olii immoo positive fudhachuu qabu jechuudha. Isa kanadha jechuudha kan ta'e. So humnoonni kun ida'amanii meeqa ta'uu qabu? 0 ta'uu qabu jechuudha. Kana jechuun fp is equals to w2 plus w1 weightii tokkoffaa weightii lammaffaa weightii lammaffaa ta'a jechuudha. So which is equals to 320 Newton plus 260 Newton which is equals to 580 Newton ta'a jechuudha. fp keenya humnoota kana lamaaniin wal qixa ta'a jechuudha. Humnoota sadii jira. Humnoonni lama gara gadiiti, humni tokko gara oliiti. So humni iddoo kana jiru ida'ama humnoota kana lamaatiin wal qixa ta'uu qaba. Garuu kallattiinsaa kallattii humnoota lamaaniitiin faallaadha jechuudha. Humnoonni lamaan weight 2 fi weight 1 gara gadi yommuu ta'an fp immoo gara olii ta'a jechuudha. Isa kanadha. Egaa waan baay'ee hubattaniitu jedheen amanaa walumaa galatti qabiyyeenarraa isa kana fakkaataa isa itti aanutti Unit-3 jalqabna jechuudha. Unit-3 Part-1 jalqabna waa'ee electricity jechuudha kan jalqabnu. So chaanalicha subscribe goone ammas irra deebiin isinitti himaa chaanalicha subscribe gochuu hin dagatina mallattoo notification button yookiin yaadachiisaa banadhaati viidiyoon akka hojjetameen isin bira akka ga'u taasisa. Akkasumas yoo maatii taatan immoo like fi share gochuun deeggarsa keessan baratamaa akka taasiftan isin gaafadha. Anaan isin jajjabeessa barattoota Oromoo hunda biratti akka dhaqqabu taasisa. Qabiyyee itti aanu kanaan amma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Isin jaalladha.